Xin chào tất cả các bạn khán giả của IFOS Face-Off. Vừa rồi thì là một cái đoạn clip nhưng mà mình nghĩ là nó không có tiếng vì một lý do gì đó, mà mong là ekip ở nhà thì cũng sẽ khắc phục được sự cố này, bởi vì là một trong những phần rất là quan trọng của buổi tối ngày hôm nay là không phải là mình ở đây, không phải là các bạn MC, mà tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay casting for Voice of the Week tuần thứ 6, tuần cuối cùng của chúng ta để tìm ra bạn thứ 6 đến với trường quay của IFOS IELTS Zone 9 và sẽ cùng đối mặt với là IELTS Expert của chúng ta. Thì đó sẽ là ai? Câu trả lời sẽ có trong buổi tối ngày hôm nay, và mong là các bạn sẽ khắc phục được sự cố này để cho chúng ta sẽ phải nghe trọn vẹn cả 5 bài nói này. Bởi vì không chỉ nghe lại 5 bài nói này, chúng ta sẽ cùng đến với những cái phần phân tích của chuyên gia IELTS đến từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, British University Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng với chúng tôi trong IELTS Face-Off Season 11 năm nay. Và chúng ta đang ở trong những cái ngày cuối cùng của tháng 11 rồi, và những cái trong cái không khí của ngày nhà giáo thì không biết là mọi người có theo dõi cái tập Face-Off tập 2 vừa mới phát sóng vào thứ Bảy tuần trước không? Đó chính là câu chuyện Ngày nhà về giáo không biết là mọi người hai giáo viên dạy tiếng Anh, và chúng ta thấy đúng là ngày xưa cái việc học tiếng Anh nó khó hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều. Không những là không có internet mà còn đó không phải là một cái ngoại ngữ phổ biến nữa. Bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội khác nhau, như là các bạn khán giả đang theo dõi mình ở trên các cái social media platform của IFOS cũng chính là một trong những cái kênh mà các bạn có thể học được rất là nhiều thứ. Và vào lúc 9 giờ tối ngày hôm nay thì các bạn đừng quên trên VTV7 và VTVGo cũng sẽ phát sóng tập thứ 4 của FO Season 11. Đó chính là một tập mà chúng ta sẽ cùng bàn về rất là nhiều những thứ liên quan đến tiếng Anh, liên quan đến việc học tiếng Anh, và chúng ta sẽ được gặp vào một Musketeer mới nữa. Nha, các bạn nhớ nha, tối nay là tập 4 ở trên VTV7 và trên VTVGo, và các bạn có thể theo dõi lại vào cùng khung giờ này buổi tối ngày mai, buổi tối thứ 5, và chúng ta sẽ cùng đến với cái tập phát sóng full, và các bạn có cái tùy chọn là bật hoặc là tắt phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt để có thể cùng học, hoặc là nhiều bạn fan tham gia chương trình bằng cách là ngồi viết lại những cái từ vựng expression hay ho, hoặc là đôi khi là một cái câu quote nào đó từ một vị khách mà sẽ đến với chương trình của chúng ta vào buổi tối ngày mai. Hành trình của Voice of the Week thì cũng đã đến tuần thứ 6 rồi. Mình chưa bao giờ nghĩ là nó lại trôi qua nhanh đến như vậy. Mới ngày nào mà mình giới thiệu những bạn host đầu tiên như là Minh Châu, rồi Minh Ngọc, rồi Lemon, và cả hai chuyên gia đồng hành cùng với chúng tôi, đó chính là Dr. Julia và Mikey đến từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, hàng tuần để xem những cái bài dự thi của các bạn. Và cũng thấy rất là vui khi mà đã có rất là đông các bạn gửi bài dự thi về ở trên khắp cả nước, và chúng ta cũng đã có được 5 bạn đầu tiên để đến với trường quay của Face-Off tuần này, chỉ là một slot cuối cùng. Hãy cùng mình recap lại một chút nha. Tuần đầu tiên thì chúng ta có một bạn thí sinh đến từ Hải Dương, đó là bạn Trần Thị Thiên Tú, sinh năm 2009, và các bạn cũng đã thấy là Thiên Tú cũng là thí sinh đầu tiên đến với Voice of the Week, các bạn đã theo dõi trong tập tuần trước. Ngoài ra thì tập tuần này chúng ta sẽ cùng gặp bạn thứ hai là một bạn đến từ Bắc Ninh, bạn Nguyễn Thị Phương Anh sinh năm 1998. Và tuần thứ ba chúng ta sẽ cùng gặp bạn Hoàng Châu Anh đến từ Hà Nội. Bạn này rất trẻ luôn, sinh năm 2014, tức là mới có 9 tuổi mà thôi. Và ở tuần thứ 4 vừa rồi thì chúng ta đã có một bạn nam đầu tiên, đó chính là bạn Lê Thành Đạt đến từ Hà Nội. Thành Đạt sinh năm 2004, tức là cũng vẫn rất là trẻ. Và tuần thứ 5 vừa rồi thì chúng ta đã có một bạn thí sinh đến từ rất xa, đến từ Long Xuyên, An Giang. Đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc và luôn luôn gửi bài dự thi về cho chương trình ở trong suốt những cái mùa vừa rồi, và cả ekip chương trình cũng rất là hồi hộp để chờ đợi được gặp Lao Gia Khang ở ngoài. Không biết là bạn như thế nào, vì đây là một bạn thí sinh rất là sáng tạo đến từ An Giang. Và tuần này là tuần cuối cùng, tuần thứ 6, chúng ta sẽ có 5 bạn thí sinh vào top 5. Có một bạn đến từ thành phố Huế là Lê Thái Ngọc Huyền, sinh năm 2006. Một bạn đến từ Hải Phòng và là bạn nam duy nhất ở trong top 5 của tuần này, đó chính là Hoàng Bảo An. Bảo An sinh năm 2009. Chúng ta có Trịnh Hà Linh đến từ Hà Nội, và có hai bạn nam, xin lỗi mọi người. Bạn Bùi Thành Lâm sinh năm 2010 cũng đến từ Hải Phòng, và một bạn đến từ thành phố Thanh Hóa là Huỳnh Phương Tường Vi. Sẽ là rất là nhiều điều để chờ đợi, bởi vì đây sẽ là 5 gương mặt, 5 cái tên rất là cạnh tranh, bởi vì mình thấy các bạn đều có những bài nói rất là ấn tượng, và mình mong rằng là những cái bài nói này cũng sẽ là một trong những cái bệ phóng đầu tiên cho các bạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết đâu là lan truyền đi một cái tinh thần
Hello tất cả mọi người và cảm ơn anh Tada vì lời giới thiệu vừa rồi và hello mọi người, mình là Kelsey. Mình rất là vui khi được trở thành host của buổi livestream ngày hôm nay. Và như giới thiệu từ anh Tada thì chúng ta sẽ có một khách mời chuyên gia đặc biệt, đó chính là cô Julia đến từ British University Việt Nam. Và trước khi bước vào cái buổi livestream ngày hôm nay thì Kelsey sẽ có một cái announcement, một cái thông báo nho nhỏ tới các bạn đang theo dõi buổi livestream nha. Đó chính là bạn thắng cuộc của week vừa rồi, tuần trước đã không thể tham gia được do gia đình có việc, nên là ban tổ chức IFO đã đặc biệt lựa chọn một bạn thí sinh mà ban tổ chức cảm thấy là ấn tượng nhất để tham gia với IFO tại trường quay. Với các bạn đã được lựa chọn tham gia Voice of the Week thì chúng mình sẽ có cơ hội để nhận một giải thưởng vô cùng danh giá, đó chính là học bổng tới 50% cử nhân tại BUV Đại học Anh Quốc Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chuyên gia IELTS của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái kỳ vọng gì đối với cả các bạn thí sinh nhé. Hello Julia. Hello, Really nice to see you again on good to IFO. see you. I'm excited. Okay, so the topic for last casting week of IELTS Face-Off was describe a colorful event that you particularly enjoyed. So, what is your overall expectation for the contestant today? I actually think that it's quite a difficult topic, to be honest. I think that, firstly, some might find it difficult to come up with an example of event. Others might have never had an experience of a colorful event. And yeah, thirdly, I think it's a difficult task because to describe a colorful event, you would need to demonstrate lots of not only do you have to demonstrate ideas, you also have to come up with vocabulary, like to describe what's going on, maybe some details, all sorts of shades of colors, maybe some emotions, whatever's going on. I think it's a difficult topic, to be honest. Ok, và cô Julia có chia sẻ rằng là đây sẽ là một cái topic khá là khoai đối với một số bạn, bởi vì là chúng ta sẽ cần phải tận dụng rất là nhiều từ vựng cũng như là những cái idea mới lạ, và nó sẽ cần rất là nhiều sự sáng tạo của chúng ta. So I think that we shouldn't let our audience wait any longer. So let's get started with the first video. Let's do it. Welcome, friends. As we all know, color is one of the indispensable things in our lives. A world without colors is just depressing and lifeless. That's also why colorful events bring so much joy to our lives. Personally speaking, one of the most vibrant and lively holidays that I love the most is the 2023 Lunar New Year, a traditional festival that took a special place in my heart. Lunar New Year, otherwise known as Tet, is an occasion for family reunion. It takes place at the end of January and lasts for 3 days. The Tet holiday is meant to chase away the misfortune of the previous year and welcome the new year with many blessings and good luck. Like every other Lunar New Year holidays, I stayed at home with my family. We had a good time preparing the food, cleaning the house, and buying new things together. I love receiving looking money as well. But the most memorable part is when the New Year's Eve comes. Through my hazy memories, I remember that me and my family were standing on the balcony when the clock struck 12. At that very moment, the serene dark sky was lit up with waves of fireworks that created such a dreamy and astonishing sight. Well, speaking from the bottom of my heart, that was the coziest and most brilliant night that I've ever had with my family. You have to be there to feel the moment when you and your family were standing each other, watching the sky lit up with fireworks while talking to each other. It's described in one word: wonderful. To me, the Lunar New Year isn't just a holiday
to blow off some steam before getting back to work again. It is a precious chance for you to connect with your family, to spend more quality time with your loved ones, and to strengthen your connections with them. Overall, would the Lunar New Year be one of the most memorable and colorful events that I've had in my entire life? I would say absolutely. That is the end of my speaking. Thank you for listening, and see you later. Wow, I think that's a really great video for us to get started today, right? And that's the video from Thành Lâm. Thành Lâm là một thí sinh từ thành phố Hải Phòng. And I think he got a really good accent. So what is your take on this video, Julia? I think it's a great start. It's a strong performance for sure. Yeah, he sounds fluent, confident, prepared. A lot of good vocabulary that he used, like, I don't know, from the bottom of my heart, and some metaphorical language as well, waves of fireworks. Those are beautiful images, and that's what I meant when I said that I think that the topic is quite difficult, because it's really difficult to describe experiences of the kind, and I think like he did really well. And yeah, like I said, vocabulary was really good, with quality time with the family, the coziest time of my life. Yeah, that's impressive. Well done. Okay, thank you. Và cô Julia thì có nhận xét rằng là bài của Lâm có sử dụng rất là nhiều các cái vốn từ vựng khá là phong phú, và bạn ấy không chỉ sử dụng những cái tính từ đơn giản để miêu tả cái trải nghiệm của mình, mà bạn ấy còn sử dụng những cái cụm từ rất là colorful để miêu tả, và đấy là một trong những cái điểm mạnh của Lâm, bên cạnh là bạn ấy có một cái giọng tiếng Anh rất là hay và bạn ấy nói rất là trôi chảy. Okay, so I think that's a very good video. Let's move on to the next one. Let's hear from Ngọc Huyền from thành phố Huế. Hello everybody, today I want to share a wonderful experience and colorful event that I had at birthday party last summer. It's well laid back barbecue parties in my friend Hang's backyard, and the atmosphere was simply fantastic. The backyard was decorated with fairy lights and colorful banners, creating a welcoming and festive ambience. The party started in the late afternoon, and the highlights were the delicious food and barbecue with variety of grilled dishes, from burgers to marinated chicken. What made this party special was the combinations of good food and engaging activities. We played outdoor games like badminton, and there was even a karaoke setup that added a lot of fun to the evening. The relaxed atmosphere and the sense of togetherness made the party truly enjoyable. It felt like a close group of friends sharing stories. The conversations were open and honest, making the event more meaningful. In the end, it's worth the perfect blend of delicious food, fun activities, and the warmth of friendships that made this party a memorable and colorful experience. I feel feeling more connected to my friends than ever before. Had it not been for such an amazing event, I wouldn't have had a chance to make friends and enjoy the atmosphere here. Thank you. Okay. And that's the video from our contestant Huyền. I think Huyền has such a nice way to deliver her speech, right? Her voice sounds really warm. What do you think about this? Yeah, I think the manner is really good. Yeah, it's a really good manner, like really confident and welcoming, and good body language as well. Yeah. I also feel like her grammar is really good. She used some really complex structures that's like what made this part special, or had it not been for such an amazing event. Those are like really advanced structures. So that's really well done. That's a good job.
Okay, thank you. Và cô Julia có một lời khen đặc biệt tới ngữ pháp của bạn Huyền. Và cô có một lời khen rằng là bạn đã sử dụng những cái cấu trúc câu cực kỳ là phức tạp. Ví dụ như là những cái cấu trúc câu đảo này. Và overall thì cái video của bạn thể hiện rằng bạn là một người rất là tự tin, có một cái chất giọng trầm ấm. Okay, I think that's a really good video. So should we move on to the next one? And now we're going to hear from Bảo An from Hải Phòng. Throughout my life, I've attended many special occasions. However, the one that I found to be the most enjoyable was the one I recently attended that celebrated Holi, which is a traditional Indian festival. To the best of my recollection, it was around late March, a time when Indians would gather to take part in the Festival of Colors, a popular Hindu festival. Although I am not Indian myself, I got the rare opportunity to partake in the event with my Indian teacher, Miss Ruchi, since she was also the host of the event as well. That morning, I showed up to the venue in ragged clothes just as I was told, and I was immediately greeted with colorful decorations which were hung literally everywhere, along with other participants, which consisted of Miss Ruchi's family and a few of her son's friends. However, the fun only began when all of us started throwing colored powder at each other, which is a major part of celebrating Holi. Laughter filled the air as every single one of us had a blast, getting loads of powder smeared onto our faces and ragged clothes, which someone added to the vibrant atmosphere of the celebration, making it memorable to the very last moments. Furthermore, not only was I able to engage in exciting activities, but I also managed to try several Indian dishes such as naan bread, biryani, and tikka masala chicken, all of which were very scrumptious in my opinion, and I look forward to trying more Indian cuisine once again. At the end of the day, I was very satisfied with how the events and the overall celebration of Holi went, and I still cherish the colorful times I had with everybody else up to this day. Thank you for listening, and this is my answer. Wow, I think An has such an amazing intonation, and I love how he has his colorful background to back up his story, right? And amazing everything, to be honest, amazing everything. Like they clearly well prepared, beautiful slides to actually support what he's talking about, good pronunciation, lots of good grammar going on, and yeah, good vocabulary as well, confident manner. I'm impressed. I'm impressed. Thank you. Và cô Julia có một lời khen tới Bảo An, đó chính là cái phần chuẩn bị của bạn rất là tốt. Bạn thể hiện rằng mình là một người rất là tự tin, và bài nói của bạn không chỉ có những cái cấu trúc câu ngữ pháp phức tạp mà còn có cả những cái từ vựng rất là phong phú nữa. Okay, so I think we are ready for the next video from Hà Linh. Hà Linh is a girl from Hanoi City. Let's see. It's funny because I'm actually a member of a student art club, so I'm pretty much surrounded by colors every single day. But last summer, I had the opportunity to organize an art exhibition with my fellow members, and the theme of the exhibition was about what summer looks like through the artistic lens of each individual's. It was an indoor exhibition in this cozy studio space on top of a small cafe in Hanoi. And because the room itself had these big windows, it was always filled with radiant sunlight. However, it was not just the sun that brought summer into our exhibition, but the paintings themselves also perfectly embody the spirit of summer. And what I mean by that
is that they all use these warm splashes of color like red, yellow, orange, mixing with some hint of blue and some strokes of green to cool it all out. And I think it's just the perfect color combo for summer. What really struck me as a surprise though is even though the color palette was pretty similar across the board, each artist has a different way of using it. For example, there are some artists that were able to turn a color as vibrant and as joyful as yellow into this more muted and earthier tone to convey loneliness or longings in their paintings. And mind you, these are very young artists that we're talking about, and they were able to express such complex emotion through only colors. And this is also the reason why I love events like this so much, is because exhibitions like this, it's not just about pretty pictures on a wall, but it is also a learning experience. Wow, I think Linh got such a nice pronunciation. She got such a beautiful American accent, right? I wouldn't place the accent, but I feel like she's really well prepared, and her whole performance is just so thought through, like it's really well thought through. Like she's clearly put a lot of effort into preparing this talk, because not only was she talking about something different, right? She's not talking about a celebration or a festival. She was talking about an art exhibition, which is rare and it's very different. But she was also using amazing words to actually describe it, like talking about shades of colors, a hint of blue, muted tones to cool it down, like all those phrases that she was using. It's like it's so technical and so artistic in a way that, yeah, it's just amazing. She might not have those like colorful slides in the background or like, you know, any body language going on, but like the vocabulary that she used, the grammar that she used, it's simply wow. Yeah, I agree with that too. Cô Julia có nhận xét với bài của bạn Hà Linh là mặc dù là Hà Linh không có những cái slide kiểu rất là sắc màu giống như là của bạn An, tuy nhiên là bài của Hà Linh lại có một cái điểm rất là khác biệt so với cả các bạn khác. Không phải là miêu tả một cái festival, một cái sự kiện gì giống như các bạn khác, mà Hà Linh lại lựa chọn một cái chủ đề khá là sáng tạo. Và cô Julia còn rất là ấn tượng với cả những cái cách dùng từ của Hà Linh. Và Hà Linh đã đưa ra được những cái phrase, những cái cụm từ rất là dài, rất là hay để đưa vào bài của mình. Okay, so I think we are ready for our last video of today. So Yeah. okay, let's see from Quỳnh Phương Tường Vi. Tường Vi is a girl from thành phố Thanh Hóa. It's funny. Almost everyone loves going to events, especially me. I'm really keen on going to events, and the one that I remember the most is the Nguyễn Huệ Flower Street. This event was located in District 1, Ho Chi Minh City, close to the tallest building in Vietnam, Landmark 81. The event was very beautiful. It was about a book club and a stationery for kids, like they sell books, pens, toys, and even more. But the thing that really caught my eye is the giant tiger placed in the middle of the Nguyễn Huệ Street. When I looked at it, I remembered that it was almost 10, and the people that made this event wanted to like make a selling program with a tech atmosphere. And I have to say, the tech decoration stole my heart. I went with my family to the event, and I was really happy that the whole family can go together and see such a beautiful sight. And I think this event is enjoyable because it sells books. It
gives children the time to go out and read books more, other than playing on their phone, lying on the bed, and just watching TV the entire day. And also, it has a beautiful meaning of TED, and I would love to come back to this event next year. Okay, I think Tường Vi is our youngest contestant of today, but she did really well. Like, I didn't like expect Tường Vi to be that young at all. Very confident as well, right? So really confident, good manner, like really good body language, and yeah, super positive, and good vocabulary. Like, I'm really keen on those intonation and the overall performance. So I think the whole talk was really well prepared and well presented. Yeah, really impressive. Okay, thank you. Và cô Julia có một cái lời khen dành cho bạn Tường Vi. Mặc dù Tường Vi là một thí sinh rất là nhỏ và có thể nói là bạn là một thí sinh trẻ nhất trong Voice of the Week tuần này. Tuy nhiên là bạn đã có một cái bài nói chuẩn bị rất là kỹ càng và bạn đã thể hiện rằng mình là một thí sinh rất là tự tin, sử dụng những cái từ vựng cũng như là những cái ngữ pháp mà rất là hay. Okay, I think that's the 5 videos that we are going to watch this week. Now we're going to let Julia take 1 or 2 minutes of a small break to decide who's going to be the winner. And I think it's going to be a tough decision, right? Because all our contestants of today's are really good. That's a tough call for sure. It's time to dive into some burning questions from our awesome audience. So, Julia, my first question for you is how to prepare for the IELTS speaking without a partner to practice with? You don't really have to have a partner to prepare for the speaking test. Firstly, like, to learn to speak a language, you just need to speak the language, right? And as IELTS is an academic test, or you don't really need those like conversational, tricks and strategies, which you could do. I always suggest that my students should do that when they prepare for the test. You could record yourself, like say, as you walk around your day, doing your daily chores, like you could pick up your phone and just record whatever comes to your mind. Say, I don't know, traffic in Hanoi, talk about it. Talk about it for 2 minutes. Why is that not it's sort of preparation? It is preparation, right? Then listen back to what you've recorded, analyze your mistakes, if there are any. Think how you could possibly improve your vocabulary. Which words did you use when you were speaking spontaneously? Which words would you actually use if you had to do that again, right? And then also, when you're done with your day, you could again pick your phone, talk about your day. Talk about the highlights, what you enjoyed, what you didn't. Listen back, work on your text, work on what you've done, work on the product that you've produced, improve it. Think, which structures can I use? Which words can I maybe substitute these words for? How can I make it stronger? How can I make it better? I don't know, how was my intonation when I was talking? And then you reflect back. So you don't really need to have a partner to practice. Right, Julia, and your next question is how to memorize idioms. Like imagine a child who's acquiring their first language. They don't memorize anything. They just say, what's that? What's that? What's that? Yeah. Right? And they pick it up as they go along. So that's what I suggest my students should do. Expose yourself to a lot of language. How do you do that? So you could listen to podcasts. Those are readily available pretty much anywhere, right? Yeah. You could watch YouTube videos, whatever source you find interesting and useful for yourself. Expose yourself to that language. Write down whatever you think is interesting to you or would make your speech better, and then incorporate it in your voice diary, right? Yeah, you have to incorporate that. Yeah. Okay, I think this is the moment that we have all been waiting for. So are you ready, Julia? But before... Yeah. Okay.
Before going, jumping into announcing the winner, let's circle back once again our contestant of this week. So first, let's see from Ngọc Huyền. I would like to hear a little bit more of your comments on Huyền. Okay, I don't think that we're going to have Ngọc Huyền video pops up. Bây giờ chúng mình sẽ đi qua các bạn thí sinh một lần nữa để cô Julia có thể đưa thêm một vài lời khuyên trước khi mà chúng ta đến với phần announce, đến với phần thông báo người thắng cuộc của tuần này nha mọi người. Ok, đầu tiên là với bạn Ngọc Huyền đến từ thành phố Huế. Okay. Okay, so here's Ngọc Huyền. What do you think about her overall performance? No, like I said, it's a really strong performance. Her manner is quite confident and good body language, good vocabulary, good grammar. I personally I'm impressed with her grammar because like she used some complex structures. Like had it not been for, I don't think I've ever heard a student using a structure like that. It's quite an advanced structure to use. There are, however, some lapses in tenses. She'll describe in a barbecue party, which is in the past, but she sometimes will switch to present, which is a common mistake. But however, those lapses happen. And but overall, that's a great performance. Okay, so what grades are you going to give to Huyền? Grades out of? Let's say it out of 10. I'd say it's a solid 6. So let's say out of 10, 6 or 7. Yeah, but let's go for 7. Okay, let's go for 7. Okay, how about let's circle back to Bảo An from Hải Phòng. And I would like to hear about what's your grade, and then we're going to decide the winner. We're going to announce the winner. Okay, Bảo An from Hải Phòng. Like I said, it's an amazing performance. Great, clearly well thought, and there's some effort put into the slides, and he uses a good vocabulary, good grammar. His manner is amazing. He's young, but he's very confident, and clearly his proficiency level is really good. So yeah, it's really impressive. And for Bảo An, what grade's going to be? I'll give him 9. Okay, that's looking really good. Okay, so let's see from Hà Linh. Hà Linh is a girl from Hanoi. And here is our girl Hà Linh. Yeah, like I've commented, very advanced language that she used, detail and even technical descriptions of paintings and all shades of colors and emotions that the paintings were trying to convey. It's impressive on many levels, like not only linguistic level, but also like from the artistic perspective, to analyze a painting like that and to actually talk about it in a foreign language. It's wow. Okay, and what grade can Bảo Linh get for this video? I am seriously impressed with Hà Ling's
speech, and I say like it's there are no like slides or any great maybe body language or anything, but if you just listen to what she's talking about, that's purely impressive, and I'd go for 10. A perfect 10. Wow, that's very impressive. Okay, and let's see from our first video, our first contestant of this week, Thành Lâm from Hải Phòng. Another strong performance, good vocabulary, like like I've said, like some really good collocations used there. He's really fluent, his intonation's good. There are some lapses in grammar, but they do not really, they're not frequent. But yeah, a great performance, confident speaker. Well done. Okay, and for Thành Lâm, what grade is it going to be? I'll give him 8 out of 10. Okay, Lâm, 8 out of 10. And our last contestant of today going to be Tường Vi from Thanh Hóa City. And for our young girl, what do you think about her? I think she's really brilliant. Yeah, she's brilliant and she's lovely in so many ways, and young as well. And it's a great presentation. Beautiful manner of presenting. Good vocabulary and grammar that she used, and yeah. I'm like we said, for her age, it's just amazing. There are a couple of lapses in grammar, which I mean is fine, but yeah, overall it's amazing and well done. I'm sure. Yeah, like she's put in a lot of effort in preparing this talk, and yes, that's a great performance. Okay, and for the grade will be 7. Okay, so we'll have the 7 out of 10. I think we kind of have our answer, right? So kind of get an idea, right? Okay, so let's not let our audience wait any longer. So Julia, who is going to be our winner of Voice of the Week, week 6? Eileen. Okay, thank you so much. So we will have Ling, who has got the grade 10 out of 10 from our expert, Julia. Thank you so much, Julia, for Thank you. Yes, thank you so much. Thank you, Kelsey. So Julia, thank you so much. And it's such been a very nice pleasure to having you in my show. Not only showing your enthusiasm in educational show in Vietnam, it means a lot for our next generation. And I'm still very happy to see the young generation in Vietnam. They dare to speak, and then they show their spirit to communicate to the world and through English. And I really appreciate the effort of the British University Vietnam and from the expert just like you. You're very welcome to our show anytime. Thank you, Julia. Thank you. That's my pleasure. And thank you guys for doing this. I think it's a great opportunity for all the participants from the north of the country to actually take the chance and, participate and present and, be heard and maybe win a prize. And it's what you're doing is beautiful. Thank you. Thank you so much. It's been a journey, like seeing the video casting for Voice of the Week every week. You see Julia every week with the new topic and the new suggestion, and on the Wednesday we see you again and then go through, evaluate all of the submission. It's a great journey. Appreciate that. Thank you so much. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa có một buổi tối rất là thú vị, và cũng shout out đến cô Julia và shout out đến Kelsey. You have a lot of fun new over there. So Kelsey, congratulations for the big shot for tonight, for very first live stream on our Face-Off. Livestream đầu tiên của Kelsey. Và
đây cũng là tuần cuối cùng của Voice of the Week rồi đó, và chắc là host Kelsey của chúng ta cũng có vài điều muốn chia sẻ cùng với các bạn ở trong vai trò là một musketeer mới toanh của mùa này, nhưng mà cũng đồng thời là một người học tiếng Anh, dạy tiếng Anh, và cũng rất tò mò về việc là làm sao để chúng ta có thể rèn kỹ năng nói tốt hơn. Điều gì có thể để cho em có thể chia sẻ cùng với các bạn khán giả đang theo dõi đến tận giờ này, khi mà chúng ta đã lựa chọn được qua cả một mùa 6 bạn thí sinh xuất sắc nhất? Ok, thank you anh Tada. Em đây là mùa đầu tiên Kelsey được tham gia IELTS Face-Off với tư cách là một musketeer, và hôm nay cũng là buổi đầu tiên của Kelsey được lên sóng với IELTS Face-Off luôn. Và Kelsey cảm thấy ấn tượng nhất là cái độ tuổi của các bạn đã tham gia Voice of the Week năm nay, và đặc biệt là ở mùa này có những bạn sinh năm 2014, những bạn sinh năm 2012, giống như là một bạn thí sinh ngày hôm nay. Mặc dù là các bạn còn rất là trẻ, có những bạn mới chỉ có 9 tuổi thôi, nhưng mà Kelsey có thể thấy là các bạn ấy dành ra rất là nhiều sự tâm huyết để chuẩn bị cho bài nói của mình, cũng như là có những cái kiến thức tiếng Anh rất là advanced, rất là xịn luôn, và đưa vào những cái bài nói đó. Thì Kelsey cảm thấy rằng là đây là một chương trình rất là ý nghĩa, và cái Voice of the Week này là một cái cơ hội cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là thú vị dành cho các bạn. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta đã đi tới cái chặng cuối cùng để tìm ra những cái gương mặt mà sẽ xuất hiện tại trường quay IELTS Face-Off rồi, thì Kelsey rất là mong rằng trong mùa 12 của Voice of the Week tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ thấy lại được cả những cái gương mặt đã xuất hiện ở IELTS Voice of the Week mùa 11, và cả những cái gương mặt mới nữa, bởi vì là đây là một sân chơi rất là vui, cũng như là một cái cơ hội để cho tất cả các bạn ở tất cả các lứa tuổi để thể hiện được cái khả năng của mình. Yes, và em rất là vui vì được tham gia chương trình ngày hôm nay anh Tada. Rồi, cảm ơn Kelsey rất là nhiều. Và cái buổi ghi hình cuối cùng của tụi mình ở tại trường quay của IELTS 9, rồi trường quay của IFOS Studio, thì chúng ta sẽ gặp lại bạn thí sinh Hà Linh, bạn thí sinh xuất sắc nhất của tuần 6 này. Cảm ơn Julia. Thank you Julia so much for joining with us, and we have to sign off for now, because right now on television, on VTV7 and VTVGo, you can catch the show. We have the musketeers in here, and our doctor Julia is also already there with the IELTS Zone 9. So thank you so much for tuning in with us, and turn on your TV. There will be a big surprise for you there. You're going to see Julia and the Apple Studio there. Còn bây giờ chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Và hãy bật TV nhà mình lên, VTV7 hoặc VTVGo sẽ cùng gặp lại Julie, cùng gặp lại Minh Ngọc và dàn cast của Apple Studio đang có mặt ở tại studio với IELTS Zone 9 và nhiều thứ thú vị, cả bạn Voice of the Week của tuần thứ 2 nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn Apple Crew đang có mặt ở Thailand cũng đã manage show này từ đầu đến giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt. Bye. Bye bye.